Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. Here we completed 18 physical science foundation revision classes. We are at what 19th physical science revision class. 10th class English medium వాళ్ళకి revision class. This is what specially ఎవరి కోసం రూపొందిస్తున్నాం, ఇది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదివే పిల్లల గురించి, ఇంగ్లీష్ మీడియం పిల్లల గురించి రూపొందిస్తున్నాం. సో ఇందు లోపల నెక్స్ట్ question number I forgot. So let I take what 35 question number తీసుకుంటున్నాను, మర్చిపోయినాను. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 35 let me take. సో ఏం తీసుకుంటున్నాను క్వశ్చన్ ఇందు లోపల నెక్స్ట్ మనం అటామిక్ స్ట్రక్చర్లోనికి ఎంటర్ అయినాము. సో రైట్ పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ Bohr atomic model. Write postulates of Bohr's atomic model. Bohr, yes, Bohr's atomic model. బోర్ అటామిక్ మోడల్కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ని మనము చూద్దాం. బోర్ అటామిక్ మోడల్కి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. నిన్న కెమెరా మధ్యలో అయిపోయింది కదా, అందుకే ఒకసారి చూస్తున్నాను. సో నా ఈ బోర్ అటామిక్ మోడల్ ప్రకారం ఏమిటి అని అంటే, ఎట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ న్యూక్లియస్ ఈజ్ ప్రెసెంట్. అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ electrons are revolves in regular paths. At the center of the atom nucleus is present. Around the nucleus electrons are revolves in regular paths. These paths are called as shells or orbits. ఈ షెల్స్ లేదా ఆర్బిట్స్ అంటాం. ఒక రెగ్యులర్ నిర్ణీత మార్గాలలో తిరుగుతూ ఉంటాయి, రెగ్యులర్ పాత్స్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ పాత్ని ఏమంటారు? షెల్ లేదా ఆర్బిట్ అంటారు. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, these shells are represented with K, L, M, N and so on letters, or 1, 2, 3, 4 and so on numbers. So these దీనికి పాయింట్ కావాలి కదా మీరు నేర్చుకోవడానికి. ఫస్ట్ పాయింట్కి సంబంధించింది ఇది తీసేద్దాం, అల్పేద్దాం. ఫస్ట్ పాయింట్ ఎందుకంటే మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పాయింట్ వైజ్గా నేర్చుకోవాలి కదా, అన్నీ ఒకసారి చెప్తే ఇబ్బంది అవుతుంది. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటిది? ఎలక్ట్రాన్స్ revolves around the nucleus in regular paths. These are called what? These are called as shells or orbits. ఓకే, ఇప్పుడు రాసుకోవద్దు, మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రాసుకోవాలి. ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద న్యూక్లియస్ ఇన్ రెగ్యులర్ పాత్స్. These paths are called as shells or orbits. Second point ఏంటి? These shells or orbits are represented with K, L, M, N letters or 1, 2, 3, 4 numbers. So these shells are represented with K, L, M, N dash letters or 1, 2, 3, 4 dash numbers. Okay, these shells are represented with K, L, M, N letters or 1, 2, 3, 4 dash numbers తోటి రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇక థర్డ్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, when electrons are revolves in these shells, then either loses energy
నార్ గెయిన్స్ ఎనర్జీ. అవి ఎనర్జీని లూజ్ చేయవు, ఎనర్జీని గెయిన్ చేయవు. ఎనర్జీని లూజ్ చేయవు, ఎనర్జీని గెయిన్ చేయవు. అందుకే వాటిని ఏమంటారు? స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అంటారు. వాటిని ఏమంటారు? స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్. సో థర్డ్ వన్, సో వైల్ electrons are revolving in these orbits, they neither loses nor gains energy. While electrons are revolving in these orbits, they neither loses nor gains energy. అవి ఎనర్జీని లూజ్ చేయవు, అదేవిధంగా ఎనర్జీని గెయిన్ చేయవు. అందుకే సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్, అందుకే ఏమంటారు? దీస్ ఆర్ కాల్డ్ స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్. స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్? స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్. ఈ పదము ఆయన చెప్పడం వల్లనే స్టెబిలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు. ఇంతకుముందు రుదర్ఫర్డ్ అటామిక్ మోడల్ ఏమైతుండే? ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతూ ఉండి న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇట్లా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కానీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కనుక మోషన్లో ఉంటే అది ఎనర్జీని లూజ్ చేస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్ నెగటివ్ ఛార్జ్ కదా, దానికి ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి అది ఒకవేళ కనుక కదులుతూ ఉన్నట్టయితే ఎప్పుడు ఎనర్జీని లూజ్ చేయాలి. ఆ విధంగా కంటిన్యూస్గా ఎనర్జీని కనుక లూజ్ చేస్తూ ఉంటే, రాంగ్ ఇస్తున్నాను. సో ఇట్లా న్యూక్లియస్ ఉండి న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ కనుక లూజ్ అయితే ఏమవుతుంది? అది న్యూక్లియస్ చేత అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఆ విధంగా న్యూక్లియస్ చేత అట్రాక్ట్ అయ్యి ఎప్పుడైతే ఒక్క దగ్గర ఈ అట్రాక్ట్ ఏమవుతుంది? ఏదో ఒక టైం లోపల న్యూక్లియస్లో పడిపోతుంది. న్యూక్లియస్లో పడిపోయిందంటే ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోటాన్లు ఒక దగ్గర వచ్చేస్తాయి. ఎలక్ట్రాన్లు ప్రోటాన్లు ఒక దగ్గర ఉంటే అకార్డింగ్ టు ద వాట్ లాస్ ఆఫ్ క్లాసికల్ ఫిజిక్స్, దట్ షుడ్ బి డిస్ట్రాయిడ్. ఏం కావాలి? ఎలక్ట్రాన్లు. ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారనుకోండి, ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే అమ్మాయిలు, ప్రోటాన్స్ అంటే అబ్బాయిలుగా తీసుకున్నారనుకోండి, ఆపోజిట్ చార్జెస్ ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, నేను చెప్పే పాఠం వింటారా? మీ దగ్గర ఇచ్చుకుంటూ కూర్చుంటారు. ఇక్కడ కూడా అంతే. ఎలక్ట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఒకే దగ్గర కనుక ఉన్నట్లయితే అదేమవుతుందంటే డికంపోజ్ అయిపోవాలి, డిస్ట్రాయ్ అయిపోవాలి. కానీ డిస్ట్రాయ్ అవుతుందా? అవ్వడం లేదు. ఆటమ్స్ స్టేబుల్గా ఉన్నాయి. అక్కడ స్టెబిలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయినాడు. అంటే ఫెయిల్ అయినాడు రుదర్ఫర్డ్. కానీ బోర్ ఏం చేసిండు? ఇవి గిట్లా తిరగవరా నాయన, ఇట్లా ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఇట్లా తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు, సర్క్యులర్ పాత్స్లో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు అవి ఎనర్జీని అసలే లూజ్ చేయవు, ఎనర్జీని లూజ్ చేయవు అన్నాడు. అంటే ఇట్లా వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు అనే పాయింట్ చెప్పడం వల్లనే స్టెబిలిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాడు. ఓకేనా? ఆ పాయింట్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవసరం లేదు. So just while electrons are revolving in these orbits, they neither loses nor gains energy. These are called stationary orbits. Next point, as number of the orbit is increases. As the number of the orbit is increases, its energy is increases. ఒకవేళ నంబర్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ కనుక ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఎన్ వాల్యూ కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే దాని ఎనర్జీ కూడా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ ఈజ్ లెస్ దాన్, సెకండ్ ఎనర్జీ ఈజ్ లెస్ దాన్, థర్డ్ ఆర్బిట్ ఎనర్జీ ఈజ్ లెస్ దాన్, ఫోర్త్ ఆర్బిట్ ఎనర్జీ అండ్ సో ఆన్. ఓకేనా? So E1 is less than, E2 is less than, E3 is less than, E4 is less than and so on. ఓకేనా? ఇది ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎనర్జీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది కదా, దీనికంటే దీని ఎనర్జీ ఎక్కువ. ఇది E1 అనుకోండి, ఇది E2 అనుకోండి. దీనికంటే దీని ఎనర్జీ ఎక్కువ కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ కనుక ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి పోవాలి అనుకుంది అనుకోండి, ఈనాడు ఎగ్జైటేషన్ అంటారు. అదే జంపింగ్ ఆఫ్ వాట్ వన్ ఆర్బిట్ టు అనదర్ ఆర్బిట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎగ్జైటేషన్. కింద నుంచి పైకి పోతే ఎగ్జైటేషన్, పై నుంచి కిందికి వస్తే డి ఎగ్జైటేషన్. వెన్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ is wants to go to higher energy level, so it should absorb the energy. ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేసుకొని ఎక్కువ ఎనర్జీ లెవెల్లోకి పోతుంది.
ఎంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అంటే దీని మధ్య ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందో, ఈ రెండింటి మధ్య ఎంతైతే డిఫరెన్స్ ఉంటుందో దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ వాంట్స్ టు కమ్ టు ద లోయర్ ఎనర్జీ లెవెల్, పై శక్తి స్థాయి నుంచి కింది శక్తి స్థాయిలోకి వస్తుంది. when an electron is comes to the lower energy level, కిందికి కనుక వస్తే అప్పుడు ఎనర్జీ ఏమైతే రిలీజ్ అవుతుంది. ఎక్కువ నుంచి తక్కువకి వస్తే రిలీజ్ అవుతుంది, తక్కువ నుండి ఎక్కువ పోతే అబ్జార్బ్ అవుతుంది. ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ ఎంత, అది కూడా కిందే. అబ్జార్బ్ అయ్యే ఎనర్జీ అయినా రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీ అయినా ఇంతే ఉండడము జరుగుతుంది. ఆ పాయింట్ రాస్తున్నాను ఇక్కడ. సో 5th పాయింట్కి సంబంధించింది ఏంటి, సో when electron is goes from lower energy to higher energy orbit, comma, when electron is goes from lower energy orbit to higher energy orbit, energy is absorbed. Energy is absorbed, which is equal to energy difference. Energy difference between those two orbits. ఆ రెండు ఆర్బిట్స్ మధ్య ఎంతైతే ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఉంటుందో అంత ఎనర్జీని అబ్జార్బ్ చేస్తుంది. ఒకవేళ పైనుంచి కిందికి వస్తే రిలీజ్ చేస్తుంది, పైనుంచి కిందికి వస్తే రిలీజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో పాస్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 6th పాయింట్ లెట్ ఐఎమ్ టేకింగ్. when electrons are revolves around the nucleus, angular momentum is produces. angular momentum వస్తుంది, angular momentum. సో angular momentum దీన్ని MVR అంటారు, which is integral multiples to h/2π. ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ అంటే ఎంత, n is equal to 1 కానీ 2 కానీ 3 కానీ 4 కానీ డాష్ ఉంటుంది. n నెవర్ బి 1/2, 3/4, 5/6 ఇట్లా ఉండదు, 7/2 ఇట్లా ఉండదు, ఫ్రాక్షన్స్లో ఉండదు, ఎప్పుడు కూడా ఇట్లానే ఉంటుంది. ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్స్ రేషియో, యాంగులర్ మూమెంటమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ రేషియోగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది మనకు అబౌట్ ద వాట్ బోర్స్ అటామిక్ మోడల్. సో whenever ఈ పాయింట్ ఒకటి జాగ్రత్తగా గుర్తు, whenever electron is goes from lower energy to higher energy, energy is absorbed, which is equal to energy difference between those two orbits. If it is wants to come back, ఒకవేళ కిందికి వచ్చినట్టయితే ఎనర్జీ రిలీజ్డ్, which is equal to energy difference between those two orbits. ఆ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీయే ఆటమ్ యొక్క స్పెక్ట్రమ్ ఇస్తుంది, అది హయ్యర్ క్లాసెస్లో ఉంటుంది. సో చాలు మనకు. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ అబౌట్ ద పాస్టులేట్స్ ఆఫ్ బోర్ అటామిక్ మోడల్. ఇది కాపీ చేసుకొని నేర్చి రాసి నాకు చూపెట్టాలి. ఓకేనా? రైట్.